काल बाळा युनिट नंबर 2 चालू केलं होतं गिअर ट्रेन. गिअर ट्रेन म्हणजे काय, त्यावेळेला एका शाफ्ट पासून दुसऱ्या शाफ्टला मोशन पॉवर ट्रान्समिट करायची असेल त्यावेळेला एक तर वेलोसिटी चेंज करण्यासाठी किंवा दोन शाफ्ट मधलं डिस्टन्स ब्रिज करण्यासाठी आपण काय करतोय, गिअर्स यूज करतोय. ज्यावेळेला असे गिअर्स यूज करतो त्याला म्हणतो आपण गिअर ट्रेन. ओके, म्हणजे इथं ट्रेन मी दाखवलेली आहे, ट्रेन दाखवलेली आहे बघा. आता या ट्रेन मध्ये, या गिअर ट्रेन मध्ये आपल्याला या गिअर ट्रेनचे 3 वेगवेगळे टाईप आहेत आणि जो आपल्याला चौथा टाईप बघायचा आहे त्याच्यावरती हे पूर्ण युनिट आहे. आपला पहिला टाईप जो आहे तो म्हणजे सिंपल गिअर ट्रेन. सिंपल गिअर ट्रेन. आता सिंपल गिअर ट्रेन म्हणजे काय ते सांग. गिअर ट्रेन म्हणजे एका शाफ्ट वरती ज्या वेळेला एकच गिअर माउंट केलेला असेल, एका शाफ्ट वरती ज्या वेळेला एकच गिअर माउंट केलेला असेल त्या ट्रेनला आपण म्हणतो सिंपल गिअर ट्रेन. तुम्हाला इथे दिसेल बघा, एका शाफ्ट वरती एकच गिअर माउंट केलाय व्हाईट दिसते, एका शाफ्ट वरती एकच गिअर. मग या सिंपल गिअर ट्रेनचा जर तुम्ही स्पीड रेशो काढला तर तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर येतो. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. तसंच मी 3 गिअर असताना 4 गिअर असताना सिंपल गिअर ट्रेन घेतली. 3 मध्ये हा मधला इंटरमिजिएट गिअर आहे, 4 मध्ये हे मधले 2 इंटरमिजिएट गिअर आहेत. ठीक आहे. तर ज्या वेळेला ऑड नंबर असेल गिअर्सचा त्यावेळेला ड्रायव्हर ड्रिव्हन एका डायरेक्शनला रोटेट होतील. ज्यावेळेला इव्हन नंबर असेल त्यावेळेला ड्रायव्हर ड्रिव्हन एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनला रोटेट होतील. महत्वाचं काय याच्यामध्ये यांचा स्पीड रेशो आहे बघा, यांचा स्पीड रेशो. यांचा स्पीड रेशो हा काय असते, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ डायमीटर ऑफ इंटरमिजिएट गिअर. त्याच्यामध्ये इंटरमिजिएट गिअरचा डायमीटर येत नाही, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ डायमीटर ऑफ इंटरमिजिएट गिअर. ठीक आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. ही सिंपल गिअर ट्रेन आहे, एका शाफ्ट वरती एकच गिअर माउंट केलेला असतो. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी जी गिअर ट्रेन आपण बघितली ती दुसरी गिअर ट्रेन होती कंपाऊंड गिअर ट्रेन. कंपाऊंड गिअर ट्रेन म्हणजे काय, एका शाफ्ट वरती एकापेक्षा जास्त गिअर माउंट केले असतील तर त्याला म्हणतो आपण कंपाऊंड गिअर ट्रेन. मी इथे कंपाऊंड गिअर ट्रेन दाखवली बघा. कंपाऊंड गिअर ट्रेन मध्ये हा पहिला गिअर आहे, हा दुसरा गिअर त्याला मेच झालेला, त्याच शाफ्ट वरती अजून एक गिअर आहे 3 नंबरचा आणि तो 4 नंबरच्या गिअरला मेच झालाय. तेच मी इथे दाखवले बघा, 1 नंबरचा गिअर 2 ला मेच झालाय, 2 आणि 3 एकाच शाफ्ट वरती आहेत म्हणजे हा कंपाऊंड आहे आणि तो 4 नंबरच्या गिअरला मेच झालाय. त्यातला कंपाऊंड गिअर असतो, कंपाऊंड गिअर, त्या कंपाऊंड गिअरला जर तुम्ही बघितलं तर कंपाऊंड गिअर एका शाफ्ट वरती असल्यामुळे दोघांची स्पीड काय असायला लागते, सेम असायला लागते. दोघांची स्पीड सेम असायला लागते. मग मी यांचा वेलोसिटी रेशो लिहिला, 1 नंबर 2 नंबर आणि 3 नंबर 4. त्यानंतर 1:2 केल्यानंतर मला वेलोसिटी रेशो काय मिळाला बघा, n1 डिवाइड बाय n4 म्हणजे ड्रायव्हरची स्पीड डिवाइड बाय ड्रिव्हनची स्पीड इज इक्वल टू d2 into d4 डिवाइड बाय d1 into d3. म्हणजे याच्यामध्ये तुमच्या एक लक्षात येईल आता, याच्यामध्ये इंटरमिजिएट गिअर 2 नंबर आणि 3 नंबरचे डायमीटर आले, 2 नंबर आणि 3 नंबरचे डायमीटर आले. आता 2 नंबर आणि 3 नंबरचे जर डायमीटर आले असतील तर याचा अर्थ काय झाला की वेलोसिटी रेशो इन कंपाऊंड गिअर ट्रेन इज डिपेंड्स ऑन द इंटरमिजिएट गिअर. म्हणजे इंटरमिजिएट गिअरच्या डायमीटरचा वेलोसिटी रेशो वरती इफेक्ट होतो, हे यावरनं कळते. ठीक आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं होतं आपल्यासाठी. त्यानंतर 3 नंबर ती म्हणजे रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन. रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन म्हणजे ड्रायव्हर आणि ड्रिव्हनचा ऍक्सिस जर कोएक्सियल असेल तर त्याला म्हणजे आपण रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन. हेच मी इथं दाखवले. 1 नंबर 2 ला मिस झालाय, 2, 3 एकाच शाफ्ट वरती म्हणजे कंपाऊंड आहे आणि 3 हा 4 ला मिस झालाय, ते इथं दाखवले बघा. 1 हा 2 ला मिस झालाय, 2 आणि 3 एकाच शाफ्ट वरती आहेत म्हणजे कंपाऊंड आहे आणि 3 हा 4 ला मिस झालाय, हा डॉटेड दिसते बघा, 1 नंबरच्या मागे आहे. आता याच्यामध्ये गंमत काय, ड्रायव्हर आणि ड्रिव्हन हे एकाच ऍक्सिस वरती आहेत आणि ते एकाच डायरेक्शनला रोटेट व्हायला. अशा गिअर ट्रेनला काय म्हणते आपण, रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन. ओके, आणि रिव्हर्टेड गिअर ट्रेनचा आपण रेशो लिहिला होता. त्याच्यामध्ये रिव्हर्टेड गिअर ट्रेनचा रेशो सुद्धा हा काय बाळांनो, डिपेंड्स ऑन काय d2 आणि d3 म्हणजे इंटरमिजिएट गिअर वरती डिपेंड आहे. आता हे जे काल बघितलं होतं सगळं हे तुमच्या माहितीसाठी होतं, ते तुम्हाला पेपरला विचारणार नाहीये, पण पेपरला जे काही विचारणार आहे ते इथं आहे, ती म्हणजेच एपिसायक्लिक गिअर ट्रेन. ठीक आहे, आजपासून आता जे बघणार ते सगळं इम्पॉर्टंट आहे आणि ते पेपरला बाळांनो विचारणार आहे. आता मी त्यातलं पहिली ट्रेन घेतो, एपिसायक्लिक गिअर ट्रेन. आता एपिसायक्लिक गिअर ट्रेन म्हणजे काय ते पहिल्यांदा सांगतो. तुमच्या इथं बघा, हा एक गिअर आहे, मी सन गिअर म्हटले. सन गिअर
हा सेंटरचा गिअर असतो ज्याचा सेंटर फिक्स आहे. म्हणजे ए हा सेंटर फिक्स आहे आणि हा जो गिअर आहे सन गिअर हा त्या ए सेंटरच्या बाहेर फिरणार आहे. ओके. आता याला मेच झालेला दुसरा गिअर जो आहे, या गिअरला मेच झालेला दुसरा गिअर जो आहे तो म्हणजे काय, गिअर बी. आता गिअर बी जो आहे तो बघा कसा माउंट केलाय, ए गिअरच्या सेंटरच्या अबाउट एक आर्म लावलाय, आर्म, आणि या आर्म वरती गिअर बी माउंट केलाय. त्यावरती मी बी माउंट केलाय. आता मी जिथं बी माउंट केलाय तो हा जो आर्म आहे तो काय होतोय, ए गिअर मध्ये आणि बी गिअर मध्ये, ए गिअर मध्ये आणि बी गिअर मध्ये काय होतंय, गिअर रोटेट होताना टँजेन्शियल डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होतो, त्याला म्हणतो आपण टँजेन्शियल फोर्स ऍक्टिंग ऑन गिअर. मग जर समजा बी चा सेंटर फिक्स नसेल, बी चा सेंटर जर फिक्स नसेल तर काय होणार, बी गिअरच्या अबाउट ए गिअरच्या अबाउट बी गिअर हा टँजेन्शियल डायरेक्शनला फिरायला चालू करणार असा. म्हणजे तो स्वतःभोवती पण फिरणार आणि स्वतःभोवती फिरता फिरता सायमल्टेनियसली काय होणार, हा आर्म असा गोल फिरायला चालू होणार. म्हणजे हा बी गिअर असा फिरत 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 ए गिअरच्या अबाउट पण फिरणार. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, हा सेंटरचा गिअर म्हणजे सन झाला आणि हा बाहेरचा बी गिअर म्हणजे काय झाला, प्लॅनेटरी गिअर झाला. जो प्लॅनेटरी गिअर काय व्हायला लागलाय, ए गिअरच्या अबाउट बाहेर फिरायला लागलाय. ठीक आहे, त्याला म्हणायचं प्लॅनेटरी गिअर. मग आता याचं मी तुम्हाला अॅनिमेशन थोडंसं दाखवतो, याचं मी अॅनिमेशन दाखवतो. मला फक्त 1 मिनिटाचा वेळ द्या, याचं अॅनिमेशन दाखवते तुम्हाला. ओके. आपण बघतोय सर युट्यूबवर त्यापेक्षा. तुला छान आहे तुझं, तू बघ मग. बर झालं बोललास. मग सर उगाच दाखवायला दे मग काय बोललास. बोलला की. फोन कोण आहे, आयफोन? तुझा आयफोन आहे तो. आद्या वैब्या कोणा सांगू काय, कोणा सांगू काय? पोरगे अंकल आहे बघ माझं. अंकल काय विषय आहे ह्यो? वैभव वैभवच्या पलीकडे विचार. जरा मला स्क्रीन काय रोटेट होईल पाहणं. ओके ओके. माझं जे सेकंड अकाउंट आहे हेमंत म्हणून, त्या अकाउंट वरनं मी एक स्क्रीन शेअर करतोय. ओके. दुसरा अकाउंट दिसणार तुमचं? 1 मिनिट. हा, हा. आलं का सगळ्यांनी स्क्रीन शेअर? आला. ओके, लक्ष द्या. या स्क्रीन शेअर मध्ये जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर तुम्हाला 2 गिअर दिसतील आणि 2 गिअरच्या मध्ये एक आर्म दिसते बघा. 2 गिअर आहेत, सोन्याचे आहेत, ते महागाचे आहेत. ठीक आहे, आणि मध्ये एक आर्म पण टाकलाय. आता मी प्ले करतो बघा. काय व्हायला पाहिजे, दुसरा गिअर जो आहे छोटा त्याचा सेंटर हा आर्म वरती आहे. ठीक आहे, आणि तो आर्म मोठ्या गिअरच्या सेंटरच्या अबाउट फिरू शकतोय. तर ज्या वेळेला दुसरा गिअर हा आर्म वरती माउंट करतात त्यावेळेला काय होते ते दाखवतो.
बघा हम्म. म्हणजे सेंटरचा जो गिअर आहे तो स्वतःभोवती फिरायला आहे आणि आर्म वरती माउंट केलेला गिअर जो आहे तो स्वतःभोवती पण फिरायला लागलाय आणि त्या सेंटरच्या गिअर भोवती पण फिरायला आहे. म्हणजे थोडक्यात असं झालं हे की सेंटरचा जो गिअर आहे तो सन गिअर झाला आणि बाहेर जो फिरायलाय तो स्वतःभोवती फिरत फिरत त्या सेंटरच्या गिअर भोवती पण फिरतोय म्हणजे त्याला काय म्हणायचं प्लॅनेटरी गिअर. सगळ्यांना समजलं वर्किंग? तर एक्झाम्पल आता याचं कुठलं आहे ना? मी तुम्हाला काही काय करतो अजून एक अॅनिमेशन दाखवतो जे तुमच्या लक्षात येईल. सर आपले ह्याचं एक्झाम्पल Life is a big casino, and I play my game by my own rules. आता पाहून लक्ष द्या. तुम्हाला The speed वर्किंग has to अॅनिमेशन be मी the same. दाखवलंय. Otherwise, परत मी the येतो. gear teeth will penetrate each other as shown. हा जो That is सेंटरचा an गिअर आहे impossible सेंटरचा गिअर condition. हा म्हणजे सन गिअर आहे. Just apply Yeah, this sun fact to gear मध्ये- planetary gear sets, and या you will सन be गिअर able to मध्ये predict how ए speed हा variation स्वतःभोवती is फिरतोय achieved. ज्याचा सेंटर फिक्स आहे तो एका मेंबरवरती Assume that the माउंट ring केला gear is held stationary and we rotate the त्याच्यावर sun एक gear. आर्म लावलाय. हा आर्म ए पॉइंटच्या अबाउट पिवोट केला म्हणजे ए च्या भोवती आर्म Think फिरू of what शकतो. happens to the त्या planet gears. आर्मच्या एंडला जर मी बी गिअर लावला तर काय At होणार point A, बी the हा planet gear स्वतःभोवती should पण have a फिरणार certain speed, आणि and at सायमल्टेनियसली point ए च्या B, भोवती the पण speed फिरणार. should be म्हणून zero ए हा सन as the गिअर ring आहे, gear is बी हा stationary. However, प्लॅनेटरी गिअर how आहे are both of आणि these conditions हा मधला possible पोर्शन at the म्हणजे काय same time? आता हे याच्या भोवती There का is फिरतंय only त्याच्या one मागचं way. कारण काय The planet gear Tangential should direction spin चा जो as force well as generate होतो, turn. त्यामुळे तो तसा The फिरतो. spinning will produce Okay? velocities सगळ्यांना in working opposite कळलं असेल. directions at the आता top and तुम्हाला जो bottom मी व्हिडिओ points as दाखवला 2 shown, नंबरचा whereas त्याच्यामध्ये the turning produces arm unidirectional हा असा एक velocities. होता असा एक होता आणि असा At एक the होता आणि top, त्याच्यावरती the सेम spinning गिअर and turning टाकले. ते velocities काय are in असतं ते opposite नंतर बघूया आपण. directions, ठीक so आहे the तो आर्म velocity नसतो of पण त्याला point आपण B काय is म्हणतो zero. प्लॅनेट कॅरियर म्हणतो. At the ठीक आहे? bottom, ती they प्रॉब्लेमच्या get वेळेला added आपल्याला up. तसे प्रॉब्लेम घ्यायचेच आहेत. In आता short, मी the एक planet आणि gears दोन are forced म्हणजे to दोन गिअर turn दाखवले. in order to satisfy काय the होतंय condition of काही velocity. प्रॉब्लेम मध्ये As याच्या the बाहेर carrier अजून is एक गिअर attached असतो to तो the म्हणजे planet इंटरनल gear, गिअर. it will तर turn मी along कॉम्प्लिकेशन with मध्ये the जाणार planet नाही आहे का gears. कारण की मला फक्त तुम्हाला Now, आज या let's see सिंपल what happens when the epicyclic gear sun gear is ट्रेनवरून held stationary याचा and the ring velocity gear ratio is कसा calculate rotated. करायचा हे सांगायचं आहे. आता This is तुम्ही the exact opposite काही to the मागच्या एक previous 2 वर्षातले case. पेपर जर At the काढून inner point बघितले of the तर planet बरोबर gear, the प्रत्येक velocity पेपरमध्ये should be 4 zero, मार्कांना हे and the विचारलेलंच outer आहे. point काय? should have the Explain speed of the ring epicyclic gear gear. train In and this case, the and planetary spin will reverse in order to determine satisfy the the speed velocity conditions. ratio. ठीक आहे and determine the velocity ratio. आता However, तो जो this टेबल case आहे has one तो more velocity difference. मला प्रत्येक गिअरची The speed determine of जर point करायची B असेल, will तर be higher त्यासाठी than the मी speed टेबल of आता point बनवणार आहे. A ठीक आहे? in the previous मी case. epicyclic gear train This ही is घेणार आहे. obvious मी जरा as the परत draw ring gear करतो radius आणि is तुम्हाला मी त्याचा higher. velocity ratio determine करून दाखवतो. ठीक आहे याच्या स्टेप्स काय करायचं एक 2 प्रॉब्लेम This will make the planet gear spin and पहिला turn मी at a higher सेंटरचा एक गिअर speed. घेतो. Thus, the हा गिअर carrier म्हणजे will सन turn गिअर at a याचा higher सेंटर फिक्स speed. आहे. ओके तो फिक्स गिअर फक्त मी असं दाखवतो व्हर्टिकल Let's now explore this reverse mechanism of planet gears. गिअर ए म्हणतो म्हणजे सन गिअर झाला ए. For this, आता what you have to मी do A is just gear arrest वरती, the A motion gear of the वरती carrier. या सेंटरच्या अबाउट एक This arm means दाखवतो. that the planet gears are not allowed to turn and can Okay? only spin. हा आर्म आहे. हा आर्म या This पॉइंटच्या spin will be अबाउट opposite to the rotation of the sun gear. आणि या आर्मला वरती This spinning मी planet एक gear gear will make the दाखवतो ring gear rotate in the planetary same gear. direction. ठीक आहे In हा short, जो the B gear direction आहे, of तो rotation planetary of the gear आहे. ring gear will be पण the काय बघा, opposite to the B sun gear. gearचा center Thus, जो आहे, we will तो get the कोणावरती आहे? reverse arm gear. वरती आहे. आणि तो सेंटर फिक्स नाही आहे जर हा पण सेंटर Here, फिक्स झाला you can note that in order B to भोवती achieve different स्वतःभोवती speeds, फिरणार. the तो A input भोवती must be फिरणार given नाही. to different parts आणि of the B चा planetary center gear fix set. नसेल, This is तर तो practically A difficult च्या in an भोवती actual फिरणार. ही जी mechanism. gear train आहे, ही In an कुठली gear automatic train आहे? transmission, म्हणजे to achieve this, epicyclic gear 3 train. planetary आता या gear sets are epicyclic gear connected train in मध्ये series as shown with हा coaxial जो आहे, shafts. हा म्हणजे आर्म आहे. To understand how this हा arrangement म्हणजे effectively A gear. transfers the हा input म्हणजे B rotation gear. to आता different मी एक parts of the प्रश्न planetary विचारतो. gear set, समजा, watch A our gear video on automatic anti-clockwise rotate transmission. झाला, तर B gear कुठे rotate Your होईल? support on patreon.com is greatly Clockwise. appreciated to make our Clockwise. educational service Clockwise. sustainable. Thank you. ठीक आहे म्हणून मी clockwise direction ला दाखवले म्हणजे When it comes to opposite high direction ला performance rotate automobiles, व्हायला पाहिजे. automatic आता मी transmissions are the याच्यावरून popular याचं option काय for easy बनवणार and आहे? reliable driving. Velocity ratioचा टेबल बनवणार आहे. म्हणजे In this तुम्ही video, we will velocity explore the ratioचा working table. principles of आता this हा जो complex mechanism in a table आहे, simple and logical way. याच्यावरती
तुमचं पूर्ण We'll use problem an असतो automatic 10 transmission ज्याला developed by table Allison लिहिता आला, Transmission for this त्याला purpose. problem लिहिता येतोच म्हणजे सॉल्व्ह करता येतोच. Automatic त्यामुळे transmissions table work खूप based on the important आहे. planetary आता gear आजचं set. lecture फक्त आपण या table साठी बघायचं. In order to understand the आता हा जो process, table let's आहे, take a look या at the table basic मध्ये parts of planetary total gear 3 sets. कॉलम घ्यायचे. टोटल 3 कॉलम. त्यातला पहिला कॉलम घ्यायचा सिरियल नंबरचा. ठीक आहे. नंतर मी पाहिजे तसं त्याप्रमाणे मी रोज ऍड करत जातो. ठीक आहे. Planetary आता gear पहिला sets column have घ्यायचा 2 serial inputs numberचा, and त्यानंतर 1 दुसरा output. घ्यायचा In automatic condition transmission, of the output motion. rotation is drawn from the planet Condition carrier. The two of inputs are connected motion. to the ring and sun आता gears. कंडिशन ऑफ मोशन काय आहे ते तुम्हाला मी नंतर सांगतो. Now, ठीक आहे. let's see what happens to त्यानंतर the तिसरा output column speed when we घ्यायचा apply different revolution speeds चा. to the inputs. Here, the तिसरा ring column gear is घ्यायचा stationary and revolution चा. rotation is पण given exclusive to the sun revolution च्या gear. column मध्ये This will sub cause the column carrier करायचे. to spin, as you can see Revolution च्या here. column मध्ये सब कॉलम करायचे. आता किती सब कॉलम करायचे सांगतो. The ठीक ring आहे. gear is also rotating. सगळ्यात पहिल्यांदा इथे किती गिअर आहेत सांगा. इथे किती गिअर आहेत? 2 gear. 2 number. 2 गिअर The आहेत. ring and आणि sun gears त्याच्याबरोबर rotate at एक the same arm पण आहे speed. बघा. In 2 this gear case, आणि the एक whole arm. mechanism Gear moves as दोन्ही a rotate single व्हायला, unit. arm पण रोटेट व्हायला आहे. ठीक आहे. म्हणजे The टोटल ring gear speed is इलेमेंट increased further. मग जेवढे गिअर प्लस एक आर्म एवढं इथं सब कॉलम करायचे. ठीक आहे. आणि Turning the sub sun column gear in मध्ये the opposite लिहिताना direction will सगळ्यात result in a पहिल्यांदा reverse लिहायचं gear. arm. सगळ्यात पहिल्यांदा लिहायचा आर्म. ओके. So, Arm the operation of automatic center transmission चा is जो all gear about असेल, transmitting तो different लिहायचा rotational speeds gear E. into the ring and sun आता मी gears. नंतर मॉडिफिकेशन असं करणार आहे की The beauty gear of B automatic घेतलं तरी ते transmissions चालतंय, is that पण this speed एक आपण variation can be transmitted नेहमीच simply एक by rule engaging ठरवूया. few clutch त्या rule packs. ने केलं की कधी In the चुकणार coming नाही. म्हणून आपण sessions, we center will चा see gear how A this is घ्यायचा. इथे achieved B in लिहिला Allison. तरी चालतो. ओके. आणि त्यानंतर नेक्स्ट गिअर त्याला मी झालेला In an gear automatic transmission, there is बघा, no direct तीन connection rotating between the element input तीन and the आले का output बघायचं. shafts. Rather, Arm आला, there is an gear A intermediate आला, shaft आणि between gear the B two. आला. म्हणजे टोटल मी या In addition, टेबलमध्ये 2 या clutch packs are टेबलमध्ये used for basic transmitting power. किती कॉलम केले? Pressing the Basic clutch किती plates column together केले? will lock the hub to the case. एक सिरियल नंबरचा, दुसरा कंडिशन ऑफ मोशनचा आणि तिसरा रिव्होल्यूशन. This is the simplest form of an automatic transmission. सब कॉलम केले. एक आर्मचा With this आणि in नंतर mind, let's राहिलेले see how the gearsचा. first ठीक gear आहे? works. हा गिअर बी इकडे ए इकडे झाला If तरी the first चालतंय, clutch काय pack is फरक applied, नाही. the input Okay. shaft पण will connect to the लिहिताना असं intermediate लिहायचं, shaft. सेंटरचा गिअर On the other त्याला hand, mesh if the झालेला second gear. clutch pack is Okay. applied, the Okay. ring gear will आता connect to the case, या which will make टेबलमधली the ring सगळ्यात gear become महत्त्वाची पहिली stationary. स्टेप सांग. पहिली स्टेप. ही In कुठली order to gear achieve train the आहे first सांगा gear, बरं मला? just apply both the clutch packs together. Epicyclic. You can note that the input epicyclic shaft आहे. will turn the आता sun मी एक gear. प्रश्न विचारतो, तुम्ही Since त्याचं the उत्तर ring द्या. gear is stationary, समजा, the output B shaft will gearचा rotate center as fix shown झाला. with almost B 1/3 of the gearचा input center speed. fix झाला तर ए आणि बी ही कुठली गिअर ट्रेन होईल? First. तर B gearचा center To achieve fix additional झाला, gear तर ratios, A आणि B add ही another कुठली planetary train gear होईल? set. Simple. It is clear that applying C1 will always rotate both the sun gears at the input shaft speed. तर ती सिंपल गिअर ट्रेन होईल. मग या व्हेलॉसिटीच्या टेबलमध्ये If we apply C4 as well, the planet carrier of the second set will मला तुम्ही turn. सांगा, सिंपल गिअर ट्रेन जर करायचा असेल तर हा आर्म But रोटेट here's जो the झालाय tricky part. त्याच्याऐवजी This मला काय planet करायला carrier पाहिजे? is permanently linked to the ring gear of the Arm first set. इज फिक्स्ड. म्हणजे मी पहिली कंडिशन काय घेतली? So, arm when fix C1 करून and टाकला. म्हणजे C4 arm are rotate applied होणार together, नाही. the ring Arm gear जर of the rotate झाला output नाही, set will तर turn. गिअर बी चा सेंटर फिक्स झाला. गिअर बी Thus, चा सेंटर at the output fix set, झाला. the आता situation या is similar to सेंटरच्या that of the above first gear, हे center fix except झाला. that here, ही the simple ring gear gear train will झाली. rotate as ठीक आहे? well. सिंपल गिअर ट्रेन झाली. This आता means ह्यातला that the कुठला speed of पण the एक output gear, planet carrier ह्यातला will कुठला पण increase. एक gear, This पण is the second इथं gear जो of the लिहिलेला असते transmission. आर्म नंतर तो गिअर घ्यायचा. कुठला पण एक The म्हणजे planet carrier arm is नंतर also जो fitted लिहिलाय with तो a hollow लिहायचा. shaft. आर्म इज फिक्स्ड, कॉमा दिलाय मी, इथे लिहितो. This shaft can be Gear directly A connected to the input shaft with the help of a rotating clutch module. rotates through Take a moment to observe and understand one this arrangement. revolution The rest of the process will be easy. in anti-clockwise direction. In With this anti-clockwise setup, direction. we can काय achieve a लिहिलंय बघा? fourth gear, मी the direct condition काय drive. घेतली? Arm We fix know, केला. in order to get a म्हणजे ही direct simple drive, gear train the झाली. ring and sun gears या of the simple gear output train set मध्ये should arm rotate fix at the speed of the केल्यानंतर या input simple shaft. gear train मध्ये मी काय केलं? If we apply Gear C1 A, and म्हणजे center gear C2, हा. this is what happens. त्याचं rotate The sun and through ring one gears will be directly revolution. connected to the Revolution input consider केलं मी. shaft. एक रिव्होल्यूशन झालंय
असं कन्सिडर केलं. या गिअर एचं एक रिव्होल्यूशन झालं आणि ते पण कुठल्या डायरेक्शनला? In order to achieve the sixth gear, just remove C1 and apply C4. Here at the second set, the input rotation is given to the carrier and the ring gear is stationary. This combination gives a very high rotational speed to the sun. फिक्स केला. Thus, we can achieve a high overdrive ratio at the output. ही सिंपल गिअर ट्रेन झाली. आता या सिंपल गिअर ट्रेन A मध्ये third planetary gear set is required to get the remaining gear ratios. रिव्होल्यूशन घेतलं म्हणजे त्याला मी किती The रोटेट sun केलं? gear of this एक set is revolution always वर connected rotate to the input केलं. shaft Arm as shown A ला मी- here. गिअर ए ला मी And एक here again, revolution the rotate output of केलं. the set is ठीक आहे? connected to the अशी मी input of condition the घेतली adjacent आणि set. ते rotation This फक्त means that घेताना applying कुठलं घेतलं C3 मी? will Anti-clockwise always turn the direction ring घेतलं. gear of the ठीक आहे? second पण set. आता इथं For the इथं remaining लिहिताना gear एक ratios, महत्त्वाचं सांगतो. C3 is always इथं स्टार applied. करून ठेवतो. रिव्होल्यूशन For the third gear, in just apply anti-clockwise C1 direction. as well. पॉझिटिव्ह घ्यायचं. रिव्होल्यूशन इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन For पॉझिटिव्ह the fifth gear, आणि remove रिव्होल्यूशन C1 इन and क्लॉकवाईज apply डायरेक्शन C2. निगेटिव्ह घ्यायचं. ठीक आहे. आता काही बुक मध्ये क्लॉकवाईज प्लस लिहितात, अँटी क्लॉकवाईज मायनस लिहितात. मी इथं अँटी In order to go in reverse, apply the ring gear clutch C5 as well. तुम्हाला हे 2 दिवसानंतर पाठ होऊन जाईल बाळा. ठीक आहे. आता लक्ष द्या, इथं मी लिहिणार आहे यांचे रिव्होल्यूशन लिहिणार आहे. तुम्ही सांगायचं Since the planet gears of the second set cannot revolve, they will spin as shown गिअर here. एचं गिअर ए ची किती This रिव्होल्यूशन will झाले? eventually गिअर lead एचे to the reverse rotation of the sun gear. 1. Consequently, the final output will be a rotation in the opposite direction. Anti-clockwise. A transmission control unit will decide when to apply which clutch pad. आर्मचे 0 fix Unlike cycle. manual transmissions, Yeah. a torque converter is needed in the automatic transmissions. ओके. आर्मचे रिव्होल्यूशन When the transmission is in gear and we apply the brakes, we have to isolate the rotation of the engine from the transmission. With a fluid coupling, the torque converter will help accomplish this. Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज. मी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला काय A 2D animation will also give you a good idea of the automatic transmission system. आता इथनं पुढे लक्षात ठेवायचं या टॉपिक Thank you. मध्ये प्लस दिसला याचा अर्थ तो अँटी क्लॉकवाईज Torque converters, what they do and how they work. Today on Eric the Car Guy. तर गिअर बी चं किती होणार? Here we have a torque converter. गिअर बी चं किती A होणार? torque converter is हे only शोधायचं. found काय on an करायचं? automatic transmission. इथं खाली. Manual transmissions do केबलची not स्पेस use सोडून मी torque खाली लिहितोय converters. इथं. And a torque converter performs 3 main functions. Function number 1 is it transfers power from the engine to the transmission. Function number 2 is it drives the front pump of the transmission. And for those of you that saw the automatic transmission dissection video, you know that the pump of the transmission sends fluid flow throughout the transmission and is basically the heart of the transmission. So it's a pretty important function. And the last thing that a torque converter does is it doubles the torque output of the engine. And we'll get to how it does that in a moment. But why don't we start with the anatomy of the torque converter itself. This is where the torque converter is bolted to the flex plate of the engine. So what that means is when you start the engine up, the torque converter is spinning with the engine. So as the engine spins, this is bolted directly to the flex plate, which is bolted to the crankshaft of the engine, and it rotates at the same time the engine rotates. I have here the front part of the transmission. गिअर ए ची स्पीड किती? This is the bell housing इथं लिहिले in बघा which the torque converter lives. So, if you were looking at how this is mounted in here, the torque converter is in this area in the front of the transmission. So if we take this and flip it around, we can see a couple of those key components. The first of which is going to be that input shaft of the transmission. So this part is actually inserted into the torque converter there, and that is what transfers power to the transmission. This is our front pump assembly, and this is actually splined to the stator, which we'll get to in a minute. But this is the front pump of the transmission, and this is what's driven by the torque converter. So as the torque converter spins, it drives this front pump. So as the engine is running, the front pump of the transmission is running and sending fluid throughout the transmission.
Once again, that's covered more in depth in the video about the automatic transmission dissection, but this will give you a better visual of how these parts interrelate to one another. A torque converter has 3 major components, or in modern torque converters, we'll say 4 major components on the inside of it. And we'll start with the first part, which is the impeller, which is actually welded to the outside of the torque converter housing. So the impeller spins with the engine. So as the engine spins, the impeller spins. And some might look at this and say, hey, it looks just like a jet engine. In a way it does. And in a way it sort of works in a similar way, in the way it moves fluid through these veins here on the inside. So as the engine is rotating, it's moving fluid through these veins. And as the fluid moves through these veins, it goes to a couple of different places. It goes through the stator, which is what this part here is, and to the turbine, which is what this part here is. We have one more part in this converter, because it is a quote-unquote modern torque converter, and this is the lock-up clutch assembly. And this clutch assembly is attached to the turbine, or turbine. This is attached to the turbine. So these two pieces are sort of locked together. And this area here is some friction material that, under the right conditions, causes it to lock up against the outside of the torque converter housing itself. So as the engine is spinning, everything's going to spin as one. So now that we know what the parts are, let's talk a bit about how those parts work. Okay, to simplify things a little bit, I've got 3 major components in front of me. I have the impeller, which is welded to the inside of the torque converter housing itself and spins with the engine. And over here I have the turbine, which is splined to the input shaft of the transmission. So, if you were to look at this would be the torque converter on the outside of it, and this part would be inside the bell housing of the transmission, as I showed you earlier. The input shaft passes through the impeller and splines up to the turbine. So you can see how these two things can move independently of one another, and that's really important. And I'm going to show you how this relationship works with this really cool practical that I have here. And here is our practical. So in front of us, we have 2 just regular old fans. One is plugged into the wall and has power going to it. We're going to call this one our impeller, and we're going to call the power going to it our engine. The one on the right is going to be our turbine, and this one is not plugged in. So this one does not receive power directly from the engine. So when we start our engine, we can see that the movement, in this case, of the air that goes from one fan to the other causes the opposite fan to move. Now you'll see that it doesn't necessarily rotate at exactly the same speed. There is some power loss here, but there is power that is transferred from one side to the other, just like in the transmission. So this side over here would be our impeller, driven by the engine. And this side over here would be our turbine that drives the input shaft of the transmission. So these two things work together. So the fluid that passes through these veins, once it does that, once it passes through the impeller or the pump into the turbine, it causes the turbine to move. And here's the cool part about what a torque converter does. Like say, for instance, when you go to a stoplight. So you're going to a stoplight, and you're slowing down, and you stop the vehicle. So the engine can still run, but it's just not turning the turbine at this point. But then when you go to take off, there you go, it can start again. Now you notice that when I let go of the second fan, what would be the turbine, it took a little while for this to go. That's because you really need like an oomph to overcome the static inertia of the vehicle. So a car, when it's just sitting there, has a lot of weight to it. And that weight equates to what's called a static inertia. So that car, now that it's at rest, does not want to move. So you got to get it moving. But in order for this to work more effectively and more efficiently, we use the stator. Okay, so here we have our 3 major components again. We have our impeller, our stator, and our turbine. The stator is placed in between the impeller and the turbine. And what happens is, when you take off from a dead stop, the veins in this stator actually cause the fluid that's going from the impeller to the turbine to change direction.
You can see how these are placed in one direction, and then these fins are placed in the opposite direction. So what happens when that fluid changes direction is it increases its output. In fact, that's what doubles the torque. But it doesn't do this all the time. If it did this all the time, I mean, it would be kind of crazy. But so let's talk a little bit about how the stator does that. Here's our front pump assembly that, if you looked at it, would be coming through the bell housing, and the stator is splined to it, just like that. And what you'll notice, if you had this, is it can rotate in one direction, but not in the other direction. So I can spin it in this direction just fine, it'll freewheel, but whenever I try to turn it in the opposite direction, it locks up. That's because it has a one-way roller clutch, or what's called a spread clutch, inside of here. And it's very similar to like your 10-speed bicycle, to where you can freewheel, and you can just stop pedaling, and then when you start to pedal, it locks up and causes it to spin. Well, the reason this locks up is because the weight of the vehicle, when the impeller is trying to work against it, when the impeller is trying to work against the weight of the vehicle, it causes the stator to lock up. And when it does lock up, these fins stop in place. And because of that, it causes that fluid that's passing from this impeller to the turbine to change direction, go like 180 degrees. And when it does that, it increases the torque output of the engine. So you get that extra oomph to get it off the line. If you've ever had to push a car, which I'm sure lots of you have, you know cars are heavy. So in order to overcome that static inertia, they use the stator to do this. Now, back in the day, I know GM had a version of a stator that could actually change the output based on the angle of these fins. So these fins could move, and it was called a switch pitch torque converter. I'm sure they still have something like that today, but those things really multiply torque. But because this fluid changes direction, it multiplies torque. I hope that makes it a little more clear. So let's put our fans up here, and I'll give you an idea. Okay, we're back with our fans again, and we have our impeller here on the left, and our turbine here on the right, impeller or pump. And we have I just put the input shaft into the turbine to basically show you that that's the power going into the transmission. And here we have our stator. So we have impeller here on the left, turbine here on the right, and I'm going to place this in between. So the engine's running, you go to take off from a dead stop, and this stator causes that fluid to change direction, thus multiplying torque. But then once it starts moving, the second it starts moving, the stator starts spinning. But then when you come to a stop, and you go to take off again, the stator locks up, doubles torque output, but as soon as you start moving, the stator starts spinning again. So the one-way clutch only works at a dead stop, so it only multiplies torque from a dead stop to get you going. Now let's talk a little bit about that fourth component, the torque converter clutch. Now how does this come into play? Well, as you can see behind me, the impeller is moving the turbine, but the turbine is not moving at the same speed as the impeller. And this equates to power loss. So you're losing power with this type of system. So the way that they've dealt with this situation is they've created the torque converter clutch, or lockup clutch, or TCC, I've heard it called. Now this is the clutch assembly itself, and this is the inside of the torque converter housing. So what happens when you're driving down the road? And the torque converter clutch is only going to be active like as you're at cruising speed. It's never going to be active like if you're at a dead stop or in any of the other gears. It's after the last gear has engaged. So say you've got a 4-speed transmission, you shift 1, 2, 3, 4, and then the lockup torque converter clutch will kick in. So it's almost like a 5th shift. In fact, you can feel it many times. Well, it's many times barely perceptible as a shift. But the way this works is here we have our turbine, which over here is driven. And it sits inside this torque converter clutch assembly. And if you're wondering what these springs do, these springs are there for when this thing applies, you don't want it to be a jarring apply. You want it to be like a softer apply. So those springs there help dampen when this application happens. But in essence, what this torque converter clutch does
is through fluid pressure Y. that is sent many times through the input shaft of the transmission. minus TV by Minus So there's pressure that passes through here and causes this Y minus to lock TA up by TB against the into outside Y. housing आता of हा the जो torque table converter. लिहिलाय, हा paper And what that मध्ये means चार is, मार्कांना विचारतात. then instead of you having the power loss that you have back here, everything turns as one unit. So this way, that power loss that you have here, with just the fluid passing between the impeller and the turbine, that power loss is negated because now the turbine is all part of the torque converter housing and they all spin as one. So it's locked up, so the lock-up torque converter. Now say for instance this stays locked up and you come to a dead stop. Both fans stop and the engine stalls. So if you have a problem with your torque converter clutch, it can actually cause your engine to stall when you come to stops, and that does happen sometimes. So sometimes stalling at a stoplight may actually be this torque converter clutch not disengaging. And when I said that fluid would pass through here, I believe it passes through that passage right there and goes through this shaft and into the back of the torque converter housing. Now, it also has to release. So like I said, if it does not release, it can actually cause your engine to stall. But that is how the torque converter clutch works. And once again, it doesn't do this at any other speed other than a cruising speed. So it won't lock up in any of the gears as you're shifting up through. It will be after the last gear is shifted into, then the torque converter clutch will engage in order to prevent the power loss that happens between the two here. Okay, let's review. We have our impeller. Our impeller is welded to the outside of the case of the torque converter and spins with the engine. So as the engine's running, the impeller is always spinning. In between that, we have the stator. The stator has the one-way roller clutch or spray clutch on the inside of it. And when taking off from a dead stop, that spray clutch locks up, causes the fluid to change direction, and as a result, multiplies the torque output of the engine. The turbine is driven by the impeller, and you saw that there's some power loss in between the two. So to deal with that power loss, we have the torque converter clutch, which is in some way fastened to the turbine of the torque converter, and at given conditions and given speeds, the torque converter clutch will lock up and cause the turbine to spin at the same speed as the case. So it will lock the turbine to the case of the torque converter, and everything will spin as one, and you will have lockup. But those are the four major components of a modern torque converter. Older torque converters don't necessarily have the torque converter clutch, but they do have the stator, the turbine, and the impeller. Torque converters. I know some of you say that manuals for the win, you want to drive a manual transmission and you don't want to mess with the complicated horsepower robbing slush box, and I get it. However, these things are out there, and I hope this video in some small way has helped increase your understanding of how those automatic transmissions work, in particular the torque converter. And something occurred to me before I did the closing of this video, and that is stall speed in reference to torque converters, and that may come up somewhere along the line. So what is stall speed? Well, stall speed in loose terms is when that stator locks up and causes that torque multiplication to happen between the impeller and the turbine. And usually it's, in passenger vehicles, normal everyday driving vehicles, it's somewhere around like the 1500 to 2500 RPM range. And what that means is that's the point, like when you step on the gas, where you start to move. Because remember, that torque multiplication happens when the resistance of the weight of your vehicle works against the fluid that's passing between the impeller and the turbine. And that stator locks up, torque is multiplied, and you get that little extra kick to get you off the line. Well, like say for instance in performance applications, you want the stall speed of the converter to match the maximum torque output of the engine, like when you're drag racing, so that when you take off from a launch, your engine is producing maximum torque. So say for instance in a